Hi lovely people, welcome to Zop Lady, welcome to my channel once again. And I'm sure you are already aware that Zop Lady is wearing her own style. And I'm sure you've also been wondering at the background, what is really happening here? Well, Zop Lady is in Germany, and then the city council have organized a tour for most foreigners in this country. And then I happen to be one of the few people who have been selected to showcase my work and then the project that I'm doing. Do you remember what Zop Lady said about supporting the physically challenged persons and then with prisoners, especially the focus is on women? Yes, so she's going to introduce that project to the city so that they can support her with what? Yarn, and then darning needle, tape measure, and then stitch markers. So I'm just here to showcase what Africa, because most of the time they said nothing good can come from Africa. So I'm here, even though I'm representing Ghana, I'm representing Africa to Germany people. So now let's see how they buy into. So currently the program is what? About open library. So this is the setting. I'll take you around to see how the setting is all about. So fortunately I'm here and I'm going to sell Ghana to my maximum and also sell Africa to the maximum best. And let's see how. Of course my German is not good, so I've hired somebody to help me do my interpretation. Of course I also have some documentation to tell them exactly why I'm here and what I'm doing, the impact of what I'm doing to help society, to also help curtail the unemployment level in Africa. And also to us, one of the alternative aim is to help the Ukrainians, the refugees, through my crocheting skills. So I'm also going to impart lives here as well. So support me as always, share this video, tell a friend to tell a friend about who Zop Lady. And I'm definitely, when the session is going on, I'll let you see it and see exactly what is going on. So support me, all the best. See you when the people start visiting me and then I start telling them about my project. Thank you. Und ich komme aus Ghana. Und ich ich bin verheiratet. Mein Deutsch ist nicht so gut. Ja, versteht, was ich sage. Okay. So my sugar Mutter ist hier und sie helfen mir, was ich mache. Ja, so ich sage ein bisschen Englisch, denn sie sagt in Deutsch. So du kannst, euch kann alles verstanden. Ja, okay. So I say it in English and then you do the translation. Okay. So when Corona came, Als Corona kam, das war der Anlass. Yeah, I traveled with my family to South Africa, and lockdown happened. Dann sind sie nach Südafrika gezogen, weil der Person auf der Stelle hat. Yeah. So I used to be a career woman. I worked throughout my life from age 18 till now. I was working, and then now South Africa was no work. I could not get work. Corona came. Sie war eigentlich eine längere Karrierekonzepte gewesen, gearbeitet, immer. Und wie sie jetzt nach Südafrika gekommen ist, konnte sie nicht mehr arbeiten. Und dann hat sie. So I became no family in South Africa, alone with just my husband and children, and no work. So I have a lot of energy. Ich habe viel Energie. Und was kann ich machen mit der Energie ich habe? So ich habe Erinnerung, dass ich kann crocheting, stricken, ja? Häkeln. Ja, so ich hatte die Häkel gemacht, ja, ein Kleidung gemacht, und I was so happy. Then all of a sudden, my frustration, my depression that I was going to, all went away. Ja, also sie hat angefangen zu häkeln, weil sie ja nichts zu tun gehabt hat sonst. Sie wollte nicht nur Hausfrau und Kinder haben und sie hat gestrotzt vor Energie und dann hat sie zu häkeln angefangen. Was sie in der Schule gelernt hat, was ja nicht üblich ist in Ghana eigentlich, aber in ihrer Schule hat sie häkeln gelernt
Und dann ist sie das gekommen, kann häkeln, und dann hat sie angefangen zu häkeln. Und nach dem ersten Stück, was sie gehabt, war sie so glücklich, dass sie gedacht hat, oh, da gehe ich jetzt weiter, da mache ich jetzt weiter. Okay. So whilst I did that, one dress from the other, of course I can give you, you can be going through, yeah, so maybe here, you can also be going through what I was doing. Und sie hat gehäkelt, So, wie verrückt. I started Wie doing eine it. alte Oma. Yeah. So okay, because she said something about Oma. When I started, my husband said, "Oh, I look like the grandmother." Then I was like, "Oh no." So I challenged myself that I would do something which would be very sexy, so that I would take his mind off the Oma trekking. Liebes Oma. Yeah, Tradel. Tradel, you want to translate Ja. what I just Also said? sie hat dann gedacht, ich häkel ein bisschen sexy Sachen, nicht für Omas, sondern für Junge. Yeah. Für Junge. So I said, okay, now the new skills that I have acquired with all my hands, what can I use it for? Then the thoughts, because whilst I was doing, my brain were becoming more sharper. What can I do next? Then I was like, oh, I remember. In Ghana, prisoners, they don't have that opportunity to learn and handcraft. So why don't I go to Ghana and teach the prisoners and then people with disability? Why can't I teach them these skills? Also sie hat mit dem Häkeln so eine Energie entwickelt, dass sie gedacht hat, warum kann ich nicht, wenn ich nach Ghana komme, einmal in den Leute das beibringen. Und da ist es gekommen, dass im Gefängnis, wenn die Leute raus, die Frauen, wenn die rauskommen, die haben ja nichts, die sind ja alle stigmatisiert und die haben ja gar nichts. Und da hat sie gedacht, da gehe ich jetzt ins Gefängnis und zeige den Häkeln, dann haben die was zu machen, weil das ja dort nicht üblich ist. Da kann ja keiner häkeln. So ist. Und dann hat sie das gemacht und hat auch so richtige Initiative im Gefängnis angefangen und das muss ich weiter erzählen. Ja. So I told my husband about it, and then he supported me to buy the yarn flight ticket to Ghana. And I remembered there's another group I need to really also do what help. People who are physically challenged, because in Ghana we don't have any better system for such people. So it's also kind of giving back to society. What I felt during depression, it helped me. And these people also get depressed because first of all, they are in prison. Nobody wants to take them in. And when they come out from prison, nobody wants to employ them. So why don't I give these people special skills? Those who are physically disabled, they are on the street begging for arms. Oh, Peter, give me a girl, Peter, give me a... So why don't I empower them with these skills so that they will then be self-reliant and then they'll have a livelihood? Ja, also durch das, dass sie das die Erfahrung gemacht hat, dass man so, wenn man nichts zu tun hat oder so, ein wenig depressiv wird, dann hat sie halt immer gedacht, also das ist eine ganz gute Sache für die Frauen im Gefängnis, dass sie nicht nur, dass sie was machen können, vielleicht auch verkaufen, aber das ist vielleicht nicht so unbedingt, aber einfach, dass sie selber was schaffen und dass sie ein Selbstwertgefühl ein bisschen kriegen, ja. Und das ist halt, und das macht sie, und das macht sie auch, also erzählt sie noch. So kleine Sachen und hat doch eine Wirkung. Gell? Kein anderer Mann kriegt diese. Ja, das im Moment hat man jetzt. Ja. Und er gibt ja auch das Geld und alles. Also er verdient ja auch gut. So, und da denke ich immer, da kommt es zurück. Whilst I did this, I relocated again to Germany. Now I have language issues. Then I also realized there are a lot of refugees around. There are a lot of, especially the Ukrainians and also economic migrants. So why don't I also use myself wisely the time I'm going to be here whilst I'm learning the language? Why don't I use the time wisely? And then now also contribute to the community in which I live. So on this list, I decided people who are like Omas and they don't know how to crochet, people who are refugees who do not have any handcraft, why don't I extend this kind of skills to them so that they will start doing, because you can see what I'm doing here. When you put them in the market, it will also bring you what? Income. So I'm here to support the refugees here and even any Germans who in the society who wants to learn some craft. And you and I know that these days, the kids these days are always on their phone.
when they realize that they can purchase something and do something for themselves, like the excitement I felt, I want to impact into society. I want to leave a legacy. I want to change people's status quo and not just me centered. Ja, aber ja, also sie meint auch, dass in Deutschland das sie vielleicht auch noch macht. But so Okay. another thing is that by December or next year, I'll organize a fashion show. Yeah. So for the people who have crocheted something, so my own product that I have done, and then the people I have taught, and also back in Ghana, the people that have done something, so we can generate some income. And as you can see, I said together we stand, yeah, to build a society, because the negative narratives in the world right now is so bad. We have to change the status quo. We have to do something in our little way. So this is what I find to be my little way to contribute to society. You know, so this is why I said, okay, then I can't do it alone. My husband cannot buy me all the yarns alone. So I also want anybody who wants to contribute yarn, Was yeah, über hat, just was to über hat, contribute, and then sind we in can den Koffer divide mit. it and give some to Ghana and give some to the refugees here to do something to also change. As I said, I mean, those of you who know how to crochet, I'm sure when you finish crocheting, it brings some level of excitement to you that you've done something, and it also makes your mind also sharp. So this is what I also want to give back to society. And yeah, so at this juncture, I'll pause, and then if you have any question you want to probe me further, then I can answer to your question. Asking, bitte hast du eine Frage? Ich möchte Eine Frage. Ja. Ja, wenn, Yeah. so, Any question related? hast du By working No. it? No, No. I do it normally. Ich strecken, wenn die Kinder Häkeln. ist in die Häkel. Ja. Ich häkel, wenn die Kinder ist in der Schule, und Abend, wenn ich möchte relax, dann ich mache ein bisschen, nicht like jeden Tag. Nein. Aber So, für Handy- so you can see from the photos here when I was in prison. So prison here, I am not allowed to show their faces. So we even have some of the officers that I was training. Yeah. So these are the prisoners, the ones who, yeah. And then these are for the handicapped people. So you can see men who are also interested. But my strength alone cannot do it. I want to do more. So I just flew for 3 days, and they need at least I should go to Ghana 4 times. I do at least every week, once a week. I do something and then continue with. So what I did was I form up a WhatsApp group where when I do a video and then I send it to them so that they continue, and they are doing wonderful things. So even I have a YouTube channel that I've posted some of the videos, the things that I'm doing there. Yeah. Hast du nicht, ich möchte, dass du sagst auf Deutsch für mich. Ach so, du hast jetzt da. Ich habe Ja. jetzt gedacht, das hat man fast verstanden, was sie gesagt hat. Hast Wenn du man mich ja, fast also ich verstanden? weiß nicht, ob es alle. Ich Ja, ich habe habe es verstanden. Also da hat sie Okay. die Bilder, da hat sie die Bilder, wo sie zeigt, wo sie alle macht. Und aber ich Ja, dachte, ich war in Ghana Prison, die, Ja, das die hat sie Frauen. erzählt, ja. Aber für die Frauen, ich kann nicht die Geschichte. Gesichter fotografieren, das ja, ist klar. es ist, Ja, 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 ja. ja. Und dann die Leute möchten mir trainieren. Und es ist richtig. Ja, die möchten nur, aber ich kann nicht alles Ja. zahlen. So, Ja. ich möchte andere Leute kommen. Also es mit- ist richtig Ja, angekommen. Schrecken, so, Es ist richtig ich kann gehen einmal pro Jahr. Ja. Aber ich möchte mehrmal mit die Material. Ja. Denn ich kann, Und sie macht dann auch immer kleine Skizzen, halt, dass die wissen, was sie häkeln sollen. Das sind Anleitungen, wie ja. wie sie es machen sollen. Und ja. Und das ist mehr Frage? Dann, Halbjahre, wir machen eine Fashion Show. Was ich trage, selbst gemacht. Und dann ist immer froh. Ja? Ja. Die Schulen sind doch meistens jetzt bei uns ganztags. Und nachmittags sind die Schulleitungen froh, wenn Leute kommen und Angebote machen. Ja. Warum nicht in der Schule das Angebot zu machen? Ja. Häkeln. Ja. Häkeln und stricken. Ja. Und wenn nur 5 Kinder kommen Ja. und die bringen das im Schneeballsystem weiter. Ne? Genau, ja.
So wir machen. So when du hast ein Enkel und möchtest lernen, die Rathaus hat mir gesagt, gibt mir ein Ort, denn ich kann Aber so, ich glaube, wenn du interessiert, dann du kannst deinen Namen schreiben und dann welche Zeit geht's. Ja? Ich kann sie. Vielleicht du kannst helfen. Meine Kinder, alles gehäkelt, die Kleine. Der Kleine, oh wow. Aber dann ist es ein verloren gegangen. Aber die Tochter, die hat das die ganze Zeit nichts so gemacht. Jetzt fängt ja, Makramee machen. Ja, wird wieder modern, habe ich auch den Eindruck, ja. Ja, bin ich mal gerade zu, aber haben sie es noch. Ja, Mama, ich häkel jetzt. Stirnband hat sie dann. Es ist viel kostbarer, als ein Endprodukt nachher zu haben. Ne? Ja. Also toller Impuls, danke. Ja, dafür. ja. Toll. Danke. Ich habe doch etwas eingetan. Dann habe ich die ganzen auch dabei. Ja, natürlich. Ja. Okay, so ich bin fertig. Ja. Oder? Danke. Vielen Dank, Sabine. Ja. Willkommen. Ja. Die kriegen sie ja richtig rein. Ja. Mit der Taten drin. Ja, und dann du kannst schon, wenn du musst lernen, deine Tochter muss das lernen. So du kannst deinen Namen strecken. Am Samstag. Und dann welcher Tag geht's für das? Adress, okay. Ja, okay. Ja, bitte schön. Wenn ich keine Nicht nächste, weil ich möchte die Datum, wenn ich habe alles. Mein E-Mail hier. Ich lebe hier. Das ist mein WhatsApp. Okay. Okay, danke. Ja. Ja, also so. Sind das für. Prima. Aber das ist gut. Das Ja? ist gut. Gut? Klasse, ja. Ja.